Hello students, welcome back to the virtual class OCM chapter number 2 Principles of Management, and in that chapter we understood about everything of Principles of Management, that means the meaning, right, the importance is. In today's session guys, we are going to start one new topic in the same chapter, and that is the different approaches, different theories and different thoughts of the management, right? So there are many management gurus available who has given us the definitions, right, who has given us many more ideological theories about the management. દરેક મેનેજમેન્ટ ગુરુના મેનેજમેન્ટ માટેના કન્સેપ્ટ્સ અલગ હતા, એ લોકોની થિયરીઝ અલગ હતી, બરાબર. હવે એ બધાના કોમ્બિનેશનથી આપણને પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ મળ્યા છે, બટ દરેકના જે થોટ છે, દરેકના મેનેજમેન્ટ માટેના જે અપ્રોચ છે એ અલગ અલગ હતા. તો એના બેઝ ઉપર થોડી થિયોરીઝ બહાર આવે છે. તો એમાંથી એક થિયોરી છે the thought of classical theory of management, right? Classical thought કેવો હતો મેનેજમેન્ટનો? જ્યારે મેનેજમેન્ટનું સ્ટાર્ટઅપ થયું, આમ તો મેનેજમેન્ટ આપણે જ્યારથી હ્યુમન લાઈફ સ્ટાર્ટ થઈ છે ત્યારથી જ મેનેજમેન્ટ ચાલે છે, આપણે શીખી ગયા છીએ પહેલેથી. બટ from when the management started in a business and it has been the most essential part, તો જ્યારે આ પરિસ્થિતિ આવી, બરાબર, ત્યારે મેનેજમેન્ટ શું હતું? So that was the first theory of the management, the thought of classical theory of management, right? ક્લાસિકલ થિયરી જે છે સૌથી પહેલી થિયરી છે. આ જે થિયરી છે એ આપણે આજે સમજવાના છીએ, બરાબર. નેક્સ્ટ સેશનમાં આપણે નિયો ક્લાસિકલ બિહેવિયર રિલેટેડ there are different approaches કે જે સમજવાના છીએ, right? So in today's session guys, I am going to make you understand about thought of classical theory of management, right? What are the thoughts of the classical theory in the management, right? So starting with this guys, this theory was presented till 19th century. 19th century ના end સુધી, એટલે કે 1900 જે યર આવ્યું ત્યાં સુધી આ થિયરી પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવતી હતી, અને ત્યાં સુધી આ થિયરીને અપ્રોચ કરવામાં આવતો હતો, ત્યાં સુધી આ થિયરીનો યુઝ કરવામાં આવતો હતો, રાઈટ. નાઉ as the time changed, the theory should have been changed, right? તો એના વિશે આપણે પછી વાત કરીએ છીએ કે ટાઈમ ચેન્જ થયો એના સાથે શું થયું. બટ this theory was being presented till 19th century, till the end of the 19th century, and the main promoters, the key promoters of this thought, of this classical approach were Frederick Taylor, Max Weber, Gilbert, Henry Gantt and Henry Fayol. These are the main management gurus, right? આ એવા દરેક મેનેજમેન્ટ ગુરુ છે કે જેણે આ થિયરીને ખાસ પ્રેઝન્ટ કરી હતી. એ સમયની અંદર it was one of the best theory of the management, right? પછી તો જેમ રિનોવેશન આવતું જાય, જેમ ટાઈમ આવે એમ દરેક વસ્તુ રિનોવેટ થાય છે, ન્યૂ ઇનોવેશન્સ આવે છે, બરાબર. બટ જો આપણે 19th સેન્ચુરીની વાત કરીએ, that means 1801 to 1900, જો આ 100 yearsની આપણે વાત કરીએ છીએ, બરાબર. So at that time this was one of the best theory available for the management and was presented by the management gurus like Frederick Taylor, Max Weber, Gilbert, Henry Gantt and Henry Fayol, right? These all are the management gurus કે જેના આ થિયરીના થોટ આજની તારીખે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટમાં આપણને હેલ્પફુલ થાય છે. But the most important and the most vital role was played by the Taylor. Frederick Taylor છે, બરાબર, he always believed into the scientific method of the management, not like the tradition, right? કે ટ્રેડિશનલી જે પહેલેથી ચાલતું આવે છે એમાં બિલીવ કરવું, બરાબર, અથવા તો પછી એ જે ટ્રેડિશનલ થિયરીઝ ચાલે છે એ જ થિયરી ફોલો કરવી, and not to look at the new innovations which are coming as a challenge to our business, બરાબર. તો એનો આ થોટ હતો જ નહીં, રાઈટ. એનો થોટ એવો હતો કે જેટલા પણ નવા ચેન્જીસ આવે છે, રાઈટ, સમય જતાં જેવા ચેન્જીસ આવે છે, જે નવી નવી પોલિસીસ આવે છે, એના આધારે આપણે નવું મેનેજમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરીએ, નવી થિયોરીઝ આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરીએ. ધેટ મીન્સ હી હેડ વેરી મચ સાયન્ટિફિક અપ્રોચ ટુવર્ડ્સ ધ મેનેજમેન્ટ. સો આ જે થિયરી, આખી ક્લાસિકલ થિયરી ગાઈસ ડિફાઇન થઈ હતી, એમાં મેક્સિમમ ઇમ્પોર્ટન્સ, મેક્સિમમ વેઇટેજ, મેક્સિમમ કન્ટ્રીબ્યુશન ફ્રેડરિક ટેલરનું હતું, રાઈટ. So Taylor favor करता था शेनी. Taylor favors scientific approach based on time and motion study instead of traditional one. Taylor favors scientific approach based on time and motion study instead of traditional one. Traditional જે thought છે, right, એના બદલે ટેલર શેને ફેવર કરતા હતા? સાયન્ટિફિક અપ્રોચને, કે જે ટાઈમ એન્ડ મોશનના સ્ટડી પર હતું. એટલે કે જે સમય આધારિત, જેમ ટાઈમ ચેન્જ થાય છે, what are the changes coming to the business, right? When the time changes, what is the motion of the business, and on the base of that we must define the new policies of the management. That's how we need to approach to the management of the business. That's how the scientific approach was adopted by the
ટેલર એવું કહેતા હતા કે સમય બદલાય ને સમય બદલાવાની સાથે જે પરિવર્તનો આવે છે, જે ચેન્જીસ આવે છે, એ ચેન્જીસના આધારે અને એ ચેન્જીસ સાથે કોપ અપ થવા માટે આપણે મેનેજમેન્ટ થિયરીઝમાં પણ ચેન્જ લાવવા જોઈએ. સો ધેટ વોઝ ધ પ્યોર સાયન્ટિફિક કન્સેપ્ટ એન્ડ પ્યોર સાયન્ટિફિક અપ્રોચ એટ ધેટ ટાઈમ, રાઈટ. અને આ થિયરી પણ કંઈક એવા જ બેઝ ઉપર બનેલી છે. Then the main contribution of scientific approach are specialization in management, progressive weight system, responsibility and scientific distribution of task. Main contribution જે હતું બરાબર એ હતું ફ્રેડરિક ટેલરનું, અને એના સાથે મેક્સ વેબર પણ એની અંદર બહુ સારી રીતે જોડાયેલા હતા. તો ફ્રેડરિક ટેલર અને મેક્સ વેબર બંને એક સાથે કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું હતું આ અપ્રોચમાં, એક સાયન્ટિફિક અપ્રોચમાં, રાઈટ. અને એ લોકોનું કન્ટ્રીબ્યુશન શું હતું? ધ ન્યૂ સિસ્ટમ્સ લાઇક સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન મેનેજમેન્ટ. મેનેજમેન્ટમાં સ્પેશિયલાઇઝડ એક પર્સન હોવો જોઈએ, કોઈ સ્પેશિયલાઇઝ ટાસ્ક થવું જોઈએ, એક એવો પર્સન કે જે માત્ર ને માત્ર મેનેજમેન્ટના ટાસ્ક કરશે. બટ બિફોર ધીસ શું હતું કે કોઈ પણ એક બિઝનેસ ઓનર છે, બિઝનેસ ઓનર જ કમ્પ્લીટ મેનેજમેન્ટ કરશે. દેર ઇઝ નો સ્પેશિયલાઇઝ પર્સન ફોર ધેટ, બટ દે ગેવ ધ આઈડિયા ઓફ મેકિંગ ધ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઇન મેનેજમેન્ટ. કોઈ પર્સન છે હુ ઇઝ સ્પેશિયલાઇઝડ ઇન મેનેજમેન્ટ અને એને સોંપી દેવું, બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ પ્રોગ્રેસિવ વેલ્થ સિસ્ટમ, રાઈટ. કે જેમ જેમ માણસ સારું કામ કરે છે એના વેજીસ પર પ્રોગ્રેસ થવા જોઈએ, એના જે વેજીસ છે એ વધવા જોઈએ, રાઈટ. તો દરેક માણસને જ્યારે એક મોટિવેશનલ ગ્રોથ મળશે, રાઈટ, એક મોટિવેશન મળશે મોનેટરી ગ્રોથનું, ફાઇનાન્શિયલ ગ્રોથ, બરાબર. એક વસ્તુ ખાસ કહેવાય છે બિઝનેસમાં ગાઈસ, મની ઇઝ ધ બિગેસ્ટ મોટિવેશન. કોઈ પણ ઇકોનોમિકલ એક્ટિવિટીમાં મની ઇઝ ધ બિગેસ્ટ મોટિવેશન. કોઈ પણ માણસને ગમે એટલું મોટિવેટ કરો, બટ જ્યારે મોનેટરી મોટિવેશન મળે, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન ઇઝ વર્કિંગ with much more efficiency. So the same thing over here, they gave the idea of progressive wage system કે જેમ કામ સારું થાય એમ વેજ એના પ્રોગ્રેસ થતા જાય, એટલે કે એમ એને વધારે નાણું મળતું જાય, એમ એ વધારે કમાતા જાય, સો ધેટ વધારે સક્સેસફુલી બિઝનેસ ચાલશે. Then responsibility, કોઈ પણ માણસ છે એને ઓથોરિટી આપો છો, સાથે રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ આપવાની. The great authority comes with the greatest responsibilities. That is the saying in the English and that applied over here કે માણસને રિસ્પોન્સિબિલિટી આપવી, રિસ્પોન્સિબિલિટી બધાની વચ્ચે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવી, એન્ડ સાયન્ટિફિક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ટાસ્ક. અને ટાસ્ક જે છે, જેટલા પણ બિઝનેસના ટાસ્ક છે, અલગ અલગ ફંક્શન્સ છે, રાઈટ, એનું સાયન્ટિફિકલી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવું, બેઝડ ઓન ધ કેપેસિટી ઓફ અ પર્સન, based on a person's ability to resolve the problems in that particular task, based on a person's ability to function on that task, right. એના આધારે scientific base ઉપર distribution કરવું, so that we can gain the maximum benefit out of that work distribution. So these theories were given by Frederick Taylor and Max Weber, and that's how they contributed at maximum level in the classical theory of management. Now as time passed, as the time went on, the business size started changing. 19th century end થઈ પછી the revolution in industries, the revolution in business was booming. It was getting on the higher rates all the times, right. રિવોલ્યુશન આવતું હતું, ચેન્જીસ આવતા હતા, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેક્ટર જે છે એ આખું બૂમ થઈ રહ્યું હતું, વર્લ્ડમાં દરેક જગ્યાએ ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશન પ્રોગ્રેસ કરી રહ્યું હતું, અને એટ ધેટ ટાઈમ ધ સાઇઝ ઓફ ધ બિઝનેસ, ધ સાઇઝ ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ વર ગેટિંગ ચેન્જડ. તો એ ચેન્જની સાથે જે આ ક્લાસિકલ થિયરી છે એમાં પણ ચેન્જ લાવવો જરૂરી બન્યો, અને ધીરે ધીરે આ ક્લાસિકલ થિયરી છે, બરાબર, એ લોકો યુઝ કરતા બંધ થયા, અને નવી એક થિયોરી ડિફાઇન કરવાની જરૂર પડી. એની પાછળના પણ મેઇન રીઝન હતા કે there were certain limitations of this. Say for example, the importance to financial motivation, maximum importance financial motivation ને જ આપવામાં આવતું હતું, બરાબર, કે ભાઈ ફાઇનાન્શિયલી તમે માણસોને મોટિવેટ કરો એટલે વર્ક કરશે જ, રાઈટ. કોઈ પણ માણસ છે જીવના જોખમે કામ કરે છે, doesn't matter, just throw the money, that person will work for you. Though it is the biggest motivation, but the human need, the human touch too, right, the human approach too, that was not existing over here, right. Very less important was given to human approach. Human approach નું ઇમ્પોર્ટન્સ ખૂબ જ ઓછું હતું, રાઈટ. અને ઇન્ફોર્મલ રિલેશન્સ જે છે બિઝનેસના, આ દરેક વસ્તુને કારણે, બરાબર, these were the limitations of the classical theory, and due to that the need arise for the innovation, and then the new theory of neoclassical theory, neoclassical approach was arrived, and that's how there was the end of the classical theory. Though in today's date there are many principles of the classical theories are being applied in the basic management principles, right, but then also due to certain limitations this theory was becoming less popular, right, popularity was being lost, and the new theory came up, was the neoclassical theory that we are going to understand in the next session.
રાઈટ. સો ગાઈસ એક શોર્ટ રિવિઝન લઈ લઈએ આખા ટોપિકનું કે 19th સેન્ચુરી સુધી આ થિયરીને રિપ્રેઝેન્ટ કરવામાં આવી હતી અને આ જે થિયરી છે રાઈટ એના કી પ્રમોટર્સ આ થિયરીને જે મેઇન લોકો છે કે જેના થિયરી સ્ટાર્ટ કરી એવા હતા ફ્રેડરિક ટેલર, મેક્સ વેબર, ગિલબર્ટ, હેનરી ગેન્ટ એન્ડ હેનરી ફેરો. રાઈટ. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને વાઇટલ રોલ ફ્રેડરિક ટેલર દ્વારા પ્લે કરવામાં આવ્યો હતો. હી વોઝ ધ પર્સન હુ કન્ટ્રીબ્યુટેડ મેક્સિમમ ઇન ધીસ થિયરી. રાઈટ. ટેલર favored the scientific approach based on the time and the motion study, right, not the traditional one. So instead of believing in the traditional method, right, the Taylor favored scientific approach based on the time and the motion study. Right. The main contribution of scientific approach are specialization in management, progressive work system, responsibility and scientific distribution of tasks. These were the main contribution, these were the scientific approaches which were contributed by both the Frederick Taylor as well as the Max Weber. And due to some limitations, the limitations like importance to financial motivation, right, less importance to human approach and informal relations, right, due to all these limitations, the need arise for the innovation, right. And why these were becoming the limitation? Because the size of the industry, the format of the industry, right, the way of the working was being changed due to the boom in the industrialization, due to the renovation in the industrialization, right. So guys, this was the classical theory, this was the classical approach to the management. In today's session we are going to conclude the session over here. In the tomorrow's session we are going to start the neoclassical theory and that will be much more interesting to learn that, right. So till then I'm concluding here. I'm taking your leave now. Goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.